Un millonario lego a un asilo solo para firmar un cheque y marchers. No buscaba historias, en I recuerdos, en I milagros. Pero de cambio cuando una anciana lo murió fijamente, y susurró un nombre que nadie más en el mundo conoce. Un nombre heredado hacia 30 años. En ese instante, su éxito, su dinero y su vida perfecta dejaron de importar. Porque aquella mujer, frágil, no estaba pidiendo ayuda. Estaba reclamando a su hijo perdido. Y lo que él descubrió después destruía una verdad que alguien había intentado ocultar durante décadas. Samuel Costa nunca había sentido incomodidad al entrar a un lugar. En reuniones con políticos, formando contratos de millones. Pero ese asilo era diferente. El portón oxidado ese cero detrás de el con un ruido seco, como ese el pasado acaba de atraparlo. El olía a desinfectant barato y abandono. Las paredes tenían grietas profundas, no solo en el concreto, sino en la historia de Queens Vivianale. Solo serán 2 horas, si te digo. Entrego la donación y me voy. Una moña de rostro cansado, lo recibió con una sonrisa educada. La hermana Beatriz. Sus ojos mostraban algo que Samuel no sabía explicar, resignación. Caminaron por pasillos estrechos. Ancianos sentados en silencio. Miradas vacías. Algunos parecían esperar algo. Otros ya habían dejado de hacerlo. Muchos no reciben visitas desde hace años, explicó la maña. A veces, nadie vuelve por ellos. Y esa frase le golpeó el pecho con fuerza. Al llegar al jardín trasero, Samuel se detuvo. Una mujer anciana estaba sentada sola en un banco de madera, sosteniendo un cuaderno viejo contra el pecho. Tenía el cabello blanco, las manos temblorosas, y una mirada perdida en el horizonte. Algo en ella lo inquietó. No sabía por qué, pero su corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién es ella? Preguntó, sin apartar la vista. La hermana Beatriz dudó unos segundos. Se llama Elena. Llegó aquí hace exactamente 30 años. Sin documentos. Sin familia. ¿Why nadie la buscó? Nunca. Cuando Samuel pasó junto a ella, la anciana levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se clavaron en los de él con una intensidad imposible para alguien tan frágil. El mundo pareció quedarse en silencio. Miguel, susurró ella. Samuel se detuvo en seco. Nadie lo había llamado así. Nunca. ¿Qué dijo? Preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. La anciana intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. Apretó el cuaderno con desesperación. Como si fuera lo único real que le quedaba. Mi niño, volviste. No te vayas otra vez. Samuel sintió un escalofrío recorrer la espalda. Porque en ese instante entendió algo aterrador. Aquella mujer no lo estaba confundiendo con alguien más. Ella lo estaba reconociendo. Ya no sabía por qué. Samuel no pudo moverse durante varios segundos. El nombre seguía flotando en el aire como una herida abierta. Miguel, repitió la anciana, con la voz quebrada. Sabía que volverías. La hermana Beatriz reaccionó rápido, sujetando a la mujer antes de que cayera. Tranquila, Elena, tranquila, le susurró. Respira. Samuel sentía que algo dentro de él se desmoronaba. No entendía por qué, pero ese nombre lo había atravesado el pecho como un recuerdo que nunca vivió, o que alguien lo había robado. Perdonila, dijo la maña. A veces tiene episodios. Confund rostros, nombres. ¿Confunder? Samuel interrumpió, sin pensa. ¿Con qué frecuencia pasa esto? La hermana Beatriz dudó. Demasiado.
no muy seguido, respondió finalmente. Pero cuando ocurre, siempre dice el mismo nombre. Miguel. Samuel tragó saliva. Sus padres adoptivos nunca lo habían hablado mucho de su pasado. Fue mejor así, dicen. Eres muy pequeño. Pero ahora, por primera vez, y esa explicación no era suficiente. ¿Puedo hablar con ella? Preguntó. Quizá no si buena idea, respondió la maña. Se altera con facilidad. Samuel miró nuevamente a la anciana. Elena había abierto el cuaderno que sostenía y pasaba páginas con manos temblorosas. Murmuraba algo, una especie de canción rota, por el tiempo. Solo un momento, insistió. Por favor. Se sentó frente a ella, a una distancia prudente. Elena levantó la mirada y sonrió. No una sonrisa de alegría, sino de alivio. Has crecido mucho, dijo. Pero tus ojos siguen siendo los mismos. Samuel sintió que ese lo humedecen los ojos sin saber por qué. Elena, dijo con suavidad. ¿Sabe quién soy? Ella asintió lentamente. Eres mi Miguel. ¿Desde cuándo está aquí? Desde que me lo quitaron. La frase cayó como un golpe seco. Samuel miró a la hermana Beatriz. Ella negó con la cabeza, incomoda. Elena, ¿quién es lo quito? Preguntó Samuel, con la voz tensa. La anciana cerró el cuaderno con fuerza. Su cuerpo empezó a temblar. No, susurró. Si hablo, él vuelve. ¿Quién? Preguntó Samuel. Los ojos de Elena se llenaron de terror. El hombre que ve niños. El silencio fue absoluto. Samuel sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Hermana, dijo sin apartar la vista de Elena. Necesito saber todo lo que saben sobre ella. Todo. La maña respiró hondo. Hay algo que nunca lo contamos a nadie. Confieso. Desde el primer día, Elena dibuja el mismo rostro. Samuel frunció el seno. ¿Qué rostro? La hermana Beatriz se alejó y volvió con una carpeta vieja, amarillenta. La abrió lentamente y se la entregó. Samuel sintió que el corazón se lo detenía. Porque el rostro dibujado una y otra vez era el suyo. Cuando tenía 5 años. Samuel sintió que el air desaparecía de la habitación. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas del expediente. Un dibujo, otro, y otro más. Todos mostraban el mismo rostro. Su rostro. Ojos grandes. Una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. La sonrisa tímida que solo había visto en 2 fotografías de su infancia, las únicas que existen antes de su adopción. Esto no es posible, murmuró. La hermana Beatriz bajó la mirada. Elena empezó a dibujarlo el mismo día que llegó al asilo. Nunca dejó de hacerlo. Samuel sintió un nudo en el estómago. 30 años dibujando el mismo niño? Sí. Elena observaba la escena en silencio. Cuando Samuel levantó la vista, ella asintió lentamente. No quería olvidar tu cara, dijo. Tenía miedo de que, si lo hacía, tú desaparecerías para siempre. Samuel cerró los ojos. Algo dentro de él se rompió. Elena, susurró. Yo fui adoptado. Ella no se sorprendió. Lo sé. ¿Cómo? Porque te escuchar la última noche que te tuve en mis brazos. La frase atravesó su pecho como un cuchillo. Samuel se levantó bruscamente y caminó hasta la ventana. Necesitaba air. Necesitaba que aquello no fuera real. Pero lo era. ¿Quién hizo esto? Preguntó, con la voz quebrada. Elena apretó los labios. Sus manos comenzaron a temblar. Prometim que no irás a buscarlo, dijo. Prometim que no pondrás tu vida en peligro. Samuel se giró hacia ella.
Quien, Elena? Ella tardo varios segundos en responder. Renato. El nombre cayó como una sentencia. Era médico, continuo. Decía que podía ayudarme. Que yo estaba inestable. Y tú confiaste en él? Era viuda. Estaba sola. Tenía miedo. Y tú eres to do lo que tenía. Samuel sintió rabia. Una rabia fría y peligrosa. Mi dijo que esa hablaba, te dano, susurró Elena. Mi dijo que te vendiría a alguien que jamás podría encontrar. Samuel apretó los puños. ¿Vender? Como mercancía, respondió ella. Como hizo con otros niños. La hermana Beatriz intervino, nerviosa. Samuel. Hay cosas que quizá es mejor no remover. Ese hombre tenía connections. Mucho poder. Samuel la miró fijamente. ¿On lo tiene? La maña no respondió. Ese silencio fue suficiente. Y esa noche, Samuel no regresó a su penthouse. Fue directamente a su oficina. Marcó un número que no usaba desde hace años. Joaquín, dijo apenas la llamada fue atendida. Necesito que investigues mi pasado. Mi adoption. Y un hombre llamado Renato. Hubo un silencio al otro lado. Samuel, respondió Joaquín. ¿Estás seguro? Avisas, la verdad, no la burra destruir. Samuel miró por la ventana de su oficina, viendo la ciudad iluminada. Ya estoy destruido, respondió. Solo quiero saber por qué. 2 días después, Joaquín volvió a llamar. Encontré algo, dijo, con la voz tensa. Renato no solo separaba familias. Las hacía desaparecer. Samuel cerró los ojos. Mi madre? La ordenó con un diagnóstico falso. Y yo? Fuiste vendido. El silencio se volvió insoportable. Samuel, añadió Joaquín. Si sigues con esto, él sabrá que lo estás buscando. Que lo sepa, respondió Samuel. Colgó. En ese mismo instante, su teléfono vibró. Un número desconocido. Mensaje nuevo. Deja el pasado donde está, Samuel. Algunas verdades que están vidas. Samuel sintió un escalofrío. Renato sabía. Y la casa acababa de comenzar. El despacho de Renato era exactamente como Samuel lo había imaginado. Lujo excesivo. Mármol frío. Ventanas enormes con vista a la ciudad. Un hombre que había construido su poder lejos de la miseria que dejó atrás. Renato se levantó de su silla al ver Samuel entrar. Sonrió. Una sonrisa ansiada. Samuel Costa, el exitoso inversor, dijo. Es un honor. Samuel no le devolvió la sonrisa. No vine inverter, respondió. Vine por la verdad. Por un segundo, los ojos de Renato cambiaron. Solo un segundo. Pero fue suficiente. No sé de qué hablas, dijo, acomodándose el reloj. Creo que te confundieron. Samuel dijo una carpeta sobre el escritorio. Fotos. Registros médicos. Documentos de adopción. Elena, dijo. Mi madre. Renato palideció. No deberías mencionar ese nombre, susurró. Hay historias que es mejor olvidar. 30 años no se olvidan, replicó Samuel. Se sobreviven. Renato se levantó lentamente. Ella estaba enferma, dijo. Yo intento ayudarla. La encerraste. Samuel dio un paso al frente. La drogaste. Me vendiste. El silencio pesó como una losa. Renato suspiró. No entiendes las prisiones de aquella época, dijo. Había jueces, médicos, todos ganaban. ¿Y los niños? Preguntó Samuel. ¿Cuánto valía yo? Renato evitó su mirada. Elena siempre fue débil, continuó. Si hubiera hablado, habría sido peor para ella. Samuel sintió ganas de golpearlo. Pero se contuvo. ¿Cuántos más? Preguntó. ¿Cuántos niños vendiste? Renato sonrió con desprecio.
Menos de los que imaginas, más de los que soportaría saber. La puerta ese abrió. Elena entró. Renato retrocedió un paso. Tú, balbucio. No deberías estar aquí. Trinanos me de gis que me quedara calada. Respondió ella con calma. Hoy no. Saco una grabadora, y la dejo sobre el escritorio. Te do este que dijo. Amenazas. Nombres. Fetches. Renato ese rio nervioso. Eso no prueba nada. Elena lo miró fijamente. Entonces llama a tus amigos dijo. A los jueces. A los médicos. Renato, traigo saliva. Si esto sale a la luz destruirá muchas familias. Samuel dio un paso junto a su madre. La verdad no destruye familias, dijo. Las libera. En ese instante, el teléfono de Renato sonó. Lo miró. Su rostro perdió el color. Y es demasiado tarde, susurró. Samuel sintió un frío recorrer la espalda. Porque entendió que alguien más poderoso que Renato acababa de entrar en juego. El juicio no fue rápido. La verdad nunca lo es. Durante meses, el nombre de Renato apareció en titulares, investigations y testimonios que nadie pudo silenciar. Cada documento que salió a la luz reveló lo mismo. Familias destruidas, madres caladas por miedo, niños convertidos en números. Elena declaró sin bajar la mirada. Por primera vez en 30 años, su voz no tembló. No habló antes porque tenía miedo, dijo. Hoy hablo para que ninguna madre vuelva a pesar por esto. Samuel estaba a su lado, sosteniendo su mano. Renato fue condenado. No solo por lo que hizo con ellos, sino por todo lo que hizo en silencio durante décadas. El día que salió la sentencia, Samuel llevó a Elena de vuelta al asilo. No como residente, sino para ser un capítulo. Aquí dejé mi miedo, dijo ella, observando el jardín. Y aquí lo recojo para no llevarlo más conmigo. Samuel había comprado el lugar semanas antes. Lo transformó en un centro digno, lleno de luz, médicos reales y nombres que nadie volvería a olvidar. Meses después, Samuel encontró una caja vieja entre las cosas de Elena. Dentro, el cuaderno. El último dibujo no era de un niño. Era de un hombre adulto de él. Nunca dejé de verte. Sonrió ella. Solo esperé a que volvieras. Samuel la abrazó con fuerza. Lectar, mamá. No respondió. Legues cuando tenías que legar. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, Samuel entendió algo que el dinero nunca lo había enseñado. El pasado no es y puede borrar, pero sí transformar. Transformar el dolor en verdad. El silencio en justicia. La perdida en propósito. Porque algunas historias no comienzan con éxito, sino con una madre que nunca dejó de esperar. Y un hijo que, sin saberlo, siempre estuvo regresando a casa.